இன்சூரன்ஸ் இல்லாமல் வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்கீங்க, போலீஸ் வந்து உங்களை பிடிச்சிட்டாங்க, எவ்வளோ ஃபைன் கொடுப்பீங்க? 2000 rupees. 2000 rupees is the fine that you are going to pay if you don't have insurance for your two-wheeler anywhere in India. ஆனால் நீங்கள் உங்கள் மோட்டர் சைக்கிளுக்காக இன்சூரன்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா it will not even cost you 1000 rupees. ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பைக் இன்சூரன்ஸ் பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம். If you are in Chennai and want any bamboo work, Shanmugan Anna. And this is his phone number. 3-4 days முன்னாடி நியூஸ் பேப்பரில் இந்த சின்ன ஆர்டிக்கிள் படித்தேன். ஒரு டூ வீலர்காரே அவன் பைக்கில் போயிட்டு ஒரு ஸ்கூலில் அடிச்சிருக்கான். ஸ்கூலில் வந்து பசங்க யாருமே இல்லை, ஸ்கூல் க்ளோஸ்னால. ஆனால் பிரின்சிபலோட காருக்கு அடிச்சிருக்கான். இன்னொரு ஸ்டாஃப் அங்கே செக்யூரிட்டி கார்டை இன் ஹிஸ் பைக் ஹி ஹஸ் ஹிட் ஹிம். அப்புறம் ஹி ஹாஸ் டேமேஜ் இஸ் ஓன் பைக். இப்போ வந்து ஸ்கூலுக்கு நிறைய லாஸ், சரியா? அவங்க கார், பிரின்சிபலோட கார் டேமேஜ் ஆயிருக்கு, காம்பவுண்ட் வால் டேமேஜ் ஆயிருக்கு, ஒரு ஸ்டாஃப் அடிபட்டிருக்கு. இந்த டேமேஜில் ஃபுல் எக்ஸ்பென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 to 4 lakhs rupees. ஸோ இப்போ வந்து கோர்ட்டுக்கு போயிருக்காங்க. கோர்ட்டுக்கு போகும்போது ஸ்கூல் நீட்ஸ் த மனி பிகாஸ் திஸ் கை ஹேஸ் நோ டேமேஜ் தர் ப்ராப்பர்ட்டி. இவன் கிட்ட காசு இல்லை. இன்சூரன்ஸ்காரன் கிட்ட போனால் இன்சூரன்ஸ்காரன் என்ன சொல்லுவான்? என்கிட்ட இன்சூரன்ஸே போடலையே, நான் இதுக்கு காசு கொடுக்கணும். பஜாஜ் பல்சர் பைக், அந்த பைக்காக இன்சூரன்ஸ் வந்து 700 to 800 rupees ஆயிருக்கும். இஃப் திஸ் கை வுட் ஹவ் காட் த இன்சூரன்ஸ், அந்த காருக்காக என்ன டேமேஜ் ஆயிருக்கோ, அந்த ஸ்கூலில் என்னென்ன டேமேஜ் ஆயிருக்கோ, அங்கே ஸ்டாஃப்க்கு அடிபட்டிருக்கு, அதோட ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் கார் ப்ளஸ் his own vehicle, and if at all he has got any hit, everything would have got covered in his insurance of just 800 rupees. But because this guy chose not to get his insurance, he went to the court and now he has to pay that amount of money from his own pocket. So the first thing that I want to tell you is always have your insurance. நிறைய பேர் என்னன்னா மறந்துடுவாங்க. 1 year insurance April 15 முடிஞ்சிடும், சரி திரும்ப போடணும், மறந்துடுவாங்க. ஸோ அந்த சிச்சுவேஷனில் நீங்கள் வந்து டேக் அ லாங் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ், டேக் அ இன்சூரன்ஸ் ஃபார் 3 years. நவ் கம்மிங் பேக் டு த இன்சூரன்ஸ், 3 பார்ட்டிஸ் இருக்குது. பார்ட்டி 1, பார்ட்டி 2, பார்ட்டி 3. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டி வந்து யார் பேரில் இன்சூரன்ஸ் இருக்குது அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டி. ஸோ இப்போ நான் வந்து என் வண்டிக்காக இன்சூரன்ஸ் என் பேரில் வாங்குறேன்னா அப்போ வந்து நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டி. செகண்ட் பார்ட்டி வந்து யார் உங்களை இன்சூரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அவங்க வந்து பார்ட்டி 2. இப்போ HDFC இருக்கலாம், பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ் இருக்கலாம், அப்புறம் ICICI இன்சூரன்ஸ் இருக்கலாம். எந்த இன்சூரன்ஸ்காரங்க உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அவங்க வந்து பார்ட்டி 2. தேர்ட் பார்ட்டி இன்சூரன்ஸ் வந்து இப்போ ரோட்டில் போகும்போது பைக்கில் போகும்போது யாரோ அடிச்சிட்டிங்க. ஸோ தட் த தேர்ட் பர்சன், த அதர் பர்சன் whom you hit with your bike, he is a third party. ஸோ இப்போ பைக்கில் போகும்போது நீங்கள் இன்னொரு பைக்காரன்னு அடிச்சிட்டிங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டி வந்து நீங்கள், செகண்ட் பார்ட்டி வந்து யுவர் இன்சூரன்ஸ் ப்ரொவைடர். இன் மை கேஸ் இட் இஸ் பஜாஜ் ஃபைனான்ஸ். அண்ட் தேர்ட் பார்ட்டி வந்து அந்த அடி வாங்கினான்ல பைக்காரன், அவன் வந்து தேர்ட் பார்ட்டி. இந்த பார்ட்டி பேஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் there are 2 types of insurance. One is the first party insurance and another one is the third party insurance. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டி இன்சூரன்ஸ்னால் நான் இப்போ வண்டியில் போகும்போது ஏதோ ஆக்சிடென்ட் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு என்னென்ன டேமேஜ் ஆயிருக்கு, என் வண்டிக்கு என்ன டேமேஜ் ஆயிருக்கு, என் ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன், for me that is known as first party insurance. third party வந்து நான் அடிச்சிருக்கேன்ல அவனுக்கு என்னென்ன ஆயிருக்கு, அவனோட ஹாஸ்பிட்டல் எக்ஸ்பென்ஸ், அவன் வண்டியோட ப்ராப்பர்ட்டி டேமேஜ், அது வந்து தேர்ட் பார்ட்டி இன்சூரன்ஸ். இப்போ நம்ம நாட்டில் வந்து தேர்ட் பார்ட்டி இன்சூரன்ஸ் வந்து கம்பல்சரி. அவனுக்கு என்ன ஆயிருக்கும், அவனோட ப்ராப்பர்ட்டி, அவனோட லைஃப், அதுக்காக நீ இன்ஷூர் பண்ணி தான் ஆகணும். தேர்ட் பார்ட்டி இன்சூரன்ஸ் இஸ் கம்பல்சரி. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டி இன்சூரன்ஸ் இஸ் ஆப்ஷனல். இஃப் யூ வாண்ட் அ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டி இன்சூரன்ஸ் அண்ட் அ செகண்ட் பார்ட்டி இன்சூரன்ஸ், அது வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா காம்ப்ரிஹென்சிவ் இன்சூரன்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ காம்ப்ரிஹென்சிவ் இன்சூரன்ஸ்குள்ள you will get insured for the damage which you cause to other people as well as the damage that you cause for yourself. எதுக்கு நம்ம தேர்ட் பார்ட்டி இன்சூரன்ஸ்க்கு மட்டும் போகிறோம்னா இது காஸ்ட் வைஸ் இட் இஸ் பெனிஃபிட் ஃபார் அஸ். செகண்ட் வந்து we are getting insurance not to insure ourselves but we get insurance just to escape from the police officers. நிறைய பேர் வந்து you will ask this question, what is the price difference between a third party insurance and a comprehensive insurance? So for my bike which IDV value is 2 lakhs rupees, நான் வந்து KTM 390 வச்சிருக்கேன், so the price is little more. The third party insurance price is 2400 rupees for a bike which is worth 2 lakhs rupees. Now if I go for a comprehensive insurance which covers everything including me, then I'll have to pay 4200 rupees. So when you go for a comprehensive insurance, the insurance cost increased by 80%. So இப்போ நீங்கள் 1000 rupees pay பண்ணுறீங்கன்னா comprehensive insurance வந்து 1800 rupees இருக்கும். Though the comprehensive insurance is expensive, நான் வந்து always I prefer comprehensive insurance. அதுக்கு ஒரு peace of mind இருக்கும். Second வந்து by chance ஏதோ ரோட்டில் ஆச்சுன்னா I don't have to worry about anything. Everything will be taken care by the insurance and the police.
ஸோ ஆல்வேஸ் மேக் ஷோர் தட் யூ கோ ஃபார் அ காம்ப்ரிஹென்சிவ் இன்சூரன்ஸ். நீங்கள் எந்த இன்சூரன்ஸ் வாங்கினாலும் சரி, ஆனால் ரோட்டில் போகும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போட்டுங்க. ப்ரொடெக்ட் யுவர் செல்ஃப், ப்ரொடெக்ட் அதர் பீப்புள். கார் திரும்ப வாங்கலாம், பைக் திரும்ப வாங்கலாம், பட் யூ கேன் நாட் பை சம்மன்ஸ் லைஃப். Drive safe and have fun. My name is Binny Singh and I'll see you again in the next vlog.